Welcome, maagdmensen. It is an emotional week for jullie maagdmensen. De week is van 13 tot en met 19. Dus, jullie maagdmensen in deze week, daar is heel veel emotie. Heel veel van jullie maagdmensen hebben emotional outbursts met een ramvrouw. Misschien is je moeder of je vrouw. Beoordeling aan een ram. Mensen krijgen inzicht van een stier over een ram. En heel veel geld dat een ram en een kreef hebben geprofiteerd van. Verdriet voor vrienden en kennis. Verdriet omdat mensen is nou achtergekomen wat een Leo heeft gedaan. Verdriet voor een Leoman. Mensen recognize dat een Leoman sprak de waarheid niet. En mensen recognize dat deze Leoman heeft dingen gedaan dat was niet door de bocht. Nou, maar daar is some sort of a news dat jullie maag moet heel veel geld gaan betalen. Mensen nou recognize dat jullie maag creëert heel veel chaos, of heel veel chaos was creëerd either rond je kinderen of met heel veel geld. Dus maag, this is your house, leer waar je zit in een week. Jullie maag, jullie zit altijd in de 6e huis. Hier is iets over geld tussen jullie maag en een ram dat jullie maag hebben soms soort van problemen met een ram, een groot beoordeling aan een ram en een kreef. Want jullie maag recognize wat een ram en een kreef heeft gedaan. Als jullie maag communicatie tussen jullie maag en het stier, kom je achter dat een Leo heeft de waarheid niet gesproken. Dus jullie maag nou recognize en krijgt inzicht over een ram en een Leo. En de leugens van een ram en een Leo. En jullie maag nou recognize dat een ram en een Leo creëren heleboel chaos. Dus jullie maag wordt succesvol overkomt een Leo. Omdat jullie maag nou recognize dat een Leo had de waarheid niet gesproken. En de Leo had geliegen en bedrieger. Dus is een Leo van buitenland, de Leo person, had de waarheid niet gesproken. Jullie ram gaat daar nou achter komen maandag, dinsdag. Dus jullie ram wordt succesvol over jullie maag wordt succesvol over een ram. Die mensen nou recognize dat de ram en de Leo en de waarheid niet gesproken. Leugens en deceptiveness over een ram en een Leo. Kom jullie maag achter. Mensen nou recognize al een Leoman is terug in Nederlands gekomen. Mensen recognize dat de Leoman sprak niet de waarheid. Mensen recognize that some sort of a contractual overeenkomst dat de Leoman hebben is niet voor ze. De Leoman had iemand documentatie en informatie gehad. Mensen nou recognize dat de Leoman en een tweeling dat komt vanuit het buitenland is in Nederlands teruggekomen onder iemand onder status en informatie en creëert chaos voor Nederlands overheid. Bescherming is hier voor een standboek person omdat jullie maken creëert some sort of a problem voor een standboek en haar kind en jullie maken wordt ongepakt om vergoeding, schadevergoeding om te betalen. Ik ken je ex-vrouw, oké? Ik ken je vrouw, oké? Dus vanaf daar. Maar bescherming is hier voor een standboek person omdat mensen recognize jullie mag nou krijg inzicht met communicatie met stier. Dat een standboek person is onterecht behandeld. En jullie maag gaat nou samen werken met deze person. Jullie maag dat is connected met de kreef en een Leo is in groot problemen om een heleboel geld wat je hebt genomen. En maagvrouw moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Ik zie dat jullie maagvrouw recognize dat de tweeling had de waarheid niet gesproken. Mensen nou recognize wat een kreef oude vrouw heeft gedaan. En ik zie dat mensen recognize dat
Een kreefoude vrouw is die adopted ouders van een kind. And a Stenbock person is the biologic. En nou mensen in authority nou krijgen om te recognize dat deze twee vrouw is de moeder of the kind. Deze is de biological, de Stenbock, en de oude kreefvrouw is the adoptie person. Dus mensen recognize the connection van de oude kreefvrouw en deze vrouw is in het buitenland. Dus dit is een kreefvrouw in het buitenland. Is de adopted mother van de kind van deze Stenbock. Dus mensen in authority nou recognize dat een oude vrouw in Nederlands is connected met een Leo. En deze Leo pretend as if deze oude kreefvrouw was de moeder en mensen in authority recognize dat het is niet waar. Want deze Leo is teruggekomen in Nederlands en zegt dat zijn moeder en mensen recognize het is niet waar. Omdat deze oude kreefvrouw sprak de waarheid niet. En die pakt een oude kreefvrouw in Nederlands. Omdat deze oude kreefvrouw in Nederlands doet as if a Leo was zijn kind. En mensen recognize het is niet waar. Dat een Leo had in Nederlands teruggekomen onderneath een Scorpion persoon naam. En deze Leo en een tweeling had de waarheid niet gesproken. En mensen recognize dat een oude kreefvrouw is degene dat helpt een Leo. En mensen recognize, want this is authoritarian. Okay, en this is mannen en vrouw. En mensen recognize dat een kreefvrouw en haar man is een fraud. Dus mensen krijgen nou inzicht en recognize hoe zeer deceptive een kreefvrouw en haar man is. En deze man is een ramman en de vrouw is een kreefvrouw. En mensen recognize dat deze kreefvrouw gebruikt een Leo. En doet zoiets als een Leo was zijn kind. En dat deze Leo woont in het buitenland en zit te verdiend. En mensen nou recognize dat the director of some sort of a legal issue. Jullie man gaat winnen deze legal, deze rechtszaak van wegens doordat jullie man gaat recognize dat een ramman en zijn kreefvrouw had de waarheid niet gesproken. En mensen ook krijgen inzicht en recognize dat deze ramman en zijn kreefvrouw gebruikt buitenlandse mensen om te defrauden overheid institution en mogelijk gebruikt ze om in Nederlands te komen onder valse benodigdheid. En nou mensen gaan nou recognize dat deze kreefvrouw hebben samen met haar man deze Leo in Nederlands gebracht onder de naam van een Scorpion en een andere kreefvrouw en een stiervrouw. Deze mensen zijn buitenlandse mensen en mensen gaan recognize dat deze oude kreefvrouw en haar man had deze mensen in Nederlands gebracht onder de naam van deze Stenbock person. Dus no mensen in authority recognize wie alle deze mensen is connected to, is dezelfde koppel, een ramman en een kreefvrouw. Die hebben alle communicatie en deze Stenbock person is degene die heeft geen communicatie, omdat deze Stenbock vrouw is van op de hoogte dat deze oude kreefvrouw en haar man was niet goed bezig. En deze vrouw heeft weggestopt, deze Stenbock vrouw heeft weggestopt van deze mensen in 2010, omdat deze vrouw recognized dat deze man en zijn vrouw was niet goed bezig. En zij is weggestopt en achtergestapt. En deze man is in deze Stenbock vrouwhuis ingebroken. En zodra deze ramman kon zoveel data en informatie over deze vrouw, omdat deze man had heel veel, deze man en zijn vrouw was bevrienden met deze Stenbock vrouw. En in 2010, deze Stenbock vrouw recognized dat deze oude koppel was niet goed bezig. En wil
en hebben dingen gefraudeerd en dat soort van dingen. En deze vrouw hebben weggestopt en hebben de communicatie tussen deze oude koppel verbroken. Omdat die Stenbockvrouw recognized dat deze oude koppel hebben haar nodig om some soort van zaak op te zetten. En de vrouw zegt nee. En deze oude koppel was op de hoogte dat haar kind, dat is een Scorpion, woont in het Stenbock. En deze oude koppel en haar man is van op de hoogte. Heeft de vrouw data en informatie gekregen. En deze oude kreefvrouw en deze ramman hebben deze kreef in Nederlands, en deze kreef is connected met deze Leo in Nederlands gebracht onder de dame informatie. Dus nu mensen beginnen de puzzel in elkaar te zetten en recognize dat deze Stenbockvrouw is geen vrienden en is niet bevrienden met ze. Omdat deze Stenbockvrouw recognize wat deze mensen, dat deze mensen is niet goed bezig. Deze Stenbockvrouw is weggelopen van deze mensen een hele lange tijd geleden. En deze mensen hebben 2 mensen ontvangen, een Leo en een Kreef vanuit het buitenland. Dat helpt ze om de geld te verdienen aan de volste benodigdheid. En mensen gaan nou recognize de oneerlijkheid van deze oude koppel en wat deze oude koppel gedaan. Dus voor sommige van jullie maakmensen, ik ken je ouders. Ik ken een oude koppel dat jullie maakmensen is ontmoeten. En recognize dat deze oude koppel leeft onder iemand anders naam. En deze oude koppel hebben een soort van manier om buitenlanders in Nederland terug te brengen aan de volste benodigdheid. Omdat de aanpakken van een Leo leven op dat kreef is ook onder iemand anders in Nederland. En een grote rechtszaak gaat jullie maakmensen winnen vanwege dat jullie maakmensen gaat naar achter komen. Dat het kreef en zijn man, dat is een ram, is niet goed bezig. Een kreef en een bottel en een kreef. Deze man is een Leo en een boodschapperman. Oké? Dus deze man, ik ken een ram, een Leo en een boodschatter. Oké? En dit is een Leo man en zijn vrouw is een fraud. En een Leo man is connected met een kreef. Dus deze Leo man dat is connected met een kreef en zijn vrouw is een fraud. Dus een grote rechtszaak. En als je recognize, daar is je huismaag. Sommige van jullie maakvrouw moet heel veel geld. Maakvrouw, je moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Maakvrouw. Omdat mensen in authority recognize jullie maakvrouw zijn connected met een kreefvrouw en zijn man. En hebben heel veel geld kunnen helpen een kreefvrouw en zijn man uit te krijgen. Dat was niet voor ze. Dus jullie maakvrouw zijn in problemen. En als jullie maakvrouw werkt in een bank, financial institution of een broker of zo. Jullie maakvrouwen zijn in een heleboel problemen omdat mensen nou krijgen inzicht en krijgen informatie over water en de connectie met jullie maakvrouw en een koppel dat is een kreef en een ramman. En mensen nou recognize waarom deze Stenbockvrouw praat niet met ze. Is dat deze Stenbockvrouw was van op de hoogte in 2010 dat deze mensen willen haar gebruiken om financial stability te krijgen en ze zegt nee. En doordat ze zegt nee, die is op zoek naar andere mensen en geeft aan de mensen deze vrouw data en informatie in Nederland terug te komen en verdient op de rug van deze mensen. Dus er is een situatie waar heel veel mensen gaan nou op te komen. De oneerlijkheid dat deze man en deze kreefman en deze kreefvrouw en zijn ramman heeft gedaan en hoe ze manipuleren de systeem en gebruik
mensen om dingen te doen. Dus maak mensen je wordt succesvol over een oude kreefvrouw. Mensen recognize wat deze oude kreefvrouw heeft gedaan. Mensen krijgen inzicht en recognize dat deze oude kreefvrouw zit aan de naam van een Steenbokvrouw. En doet zoals if zij was de moeder van een Leo, een buitenlander Leo. En mensen nou recognize dat deze Leo had de waarheid niet gesproken. Het is niet zijn moeder. Deze kreefvrouw is niet zijn moeder. Mensen nou recognize de leugens en deceptiveness van een Leo uit het buitenland. Dus dames en heren, heel veel van jullie komen achter. Ik zie dat overheid institution nou pak een stier en een kreef voor vergunning. Dat is niet gebaseerd op feiten. Mensen nou krijgen inzicht en recognize omdat een Steenbokvrouw laten zien wat een weeskal, dat een weeskal had geholpen, een stier en de kreef in Nederlands terug te komen door documentatie en informatie te geven. En nou mensen recognize dat deze stiervrouw en ik zie deze stiervrouw en deze kreef is nou verdrietig omdat de geheim over some sort of a contractual overeenkomst dat een stier en een kreefvrouw heeft en is in Nederland teruggekomen of België. Mensen nou recognize dat is dus de informatie van een Steenbokvrouw. Dus die pak een stiervrouw en de kreefvrouw omdat die recognize dat ze is en gedragen hetzelfde documentatie omdat mensen gaan recognize dat deze Steenbokperson is een enige kind en deze mensen is teruggekomen in Nederland onder deze Steenbokvrouw data en informatie. En zodra mensen in de overheid gaan recognize dat die gedragen die informatie van een Steenbok oude vrouw. Dus bescherming is hier. Communicatie levert op. En bescherming is hier. En mensen, het huge succes. Jullie maken mensen worden succesvol over een oude kreefvrouw. Omdat mensen recognize dat deze oude kreefvrouw samen met een boodschatter en de ram heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Dus een groot succes. En jullie maken dat had some sort of a problem met de oude kreefvrouw. Een huge succes. Mensen al recognize dat deze oude kreefvrouw heeft een fraud gecreëerd. En mensen in authority nou krijgen inzicht van de oude kreefvrouw en zijn man en wat ze heeft gedaan. En mensen nou laten zien verdriet. Steercommunicatie. Ja. Dus verdriet. Dus some sort of a yeah. Jupiter is in Steenbok. Dus heel veel mensen gaan recognize deze Steenbokvrouw was behandeld, was zo slecht behandeld, omdat nou mensen krijgen de inzicht en recognize dat deze vrouw stond stevig in haar schoenen over wat een kreefvrouw heeft gedaan. En daardoor recognize mensen dat de kreefvrouw dat is getrouwd met de ramman help een Leo. En mensen nou recognize, oh my god, deze oude koppel had buitenlanders mensen in Nederlands gebracht om de valse benodigheid. Hier mensen recognize, mensen in authority, as you recognize, this is the house van authority and this is the Hierophant. The Hierophant is a corporation institution. Now recognize dat een Leo-vrouw had heel veel geheim. En een Leo-vrouw creëert some sort of a contractual overeenkomst voor een kreefvrouw. Dus now, the seven, some sort of a project dat een kreefvrouw seks dat ze heeft, is niet voor ze. Kreef. Ja.
En een stiervrouw, de 7. Verandering voor een stiervrouw in een corporation institution. Want mensen gaan nou recognize dat een stiervrouw creëert een fraud door een contractual overeenkomst op te stellen. En wil aan een kreef geven en mensen in authority hebben het direct gepakt. Dus mensen in authority recognize dat een kreef, een stiervrouw en een kreefvrouw is niet goed bezig. En dat een stiervrouw probeert some sort of a contractual overeenkomst op te stellen. En om een kreef te geven, de geheim van een kreef. En een steenbok staat stevig in haar schoenen over wat is gebeurd. Dus als je recognize, jullie maken mensen met heel veel geld even gaan terugbetalen aan iemand zaak en iemand project. En mensen in authority recognize wat de oude kreefvrouw heeft gedaan. Een stier, communicatie met een stier en een ram leven op dat een kreefvrouw is een fraud. Ik ga namaste.